Hare Krishna, Hare Bol, Hare Krishna, Hare Rama. Hare Rama. Sorry for being late. Am I late? Too much late? Махарадж извиняется, что опоздал. Харе Кришна, Махарадж. Hare Krishna. I have it translated today. Okay. Let me see now, just a second. We'll just go straight, or do you want to chant? We'll chant a little bit of Jai Radha Madhava. Is that okay? Мы немного попоем Джай Рада Мадхава, нормально? I think yes. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhalava Giri Bharadhari Jaya Gopi Jana Bhalava Giri Bharadhari Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballava Girivaradhari Gopi Jana Ballava Girivaradhari Yashodhanandana Raja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Siradhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Siradhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Siradhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Gopal Krishna Krishna Itramini
Prabhupada Sahityam Yapakasha Vidyate Pracharan Kilvan Sadhu Bhagat Bhate Om Vishnu Padaya Krishna Prabhustaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Desatarini Om Jnana Timirandasya Gyanangana Salakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamala Shri Gurung Vaishnavamsha Serupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Hipa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 18. Title of this is Maharaj Parikshit, cursed by a Brahmin boy. Мы читаем из Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 18, которая называется «Сын Брамана проклинает Махараджа Парикшита». Yes. And text number 32. Текст 32. Yes, text number 32. Tasya putro titejasvi viharam balakor bakai rajnagham prapitam tatam shudva tatridam abravi Tasya putro titejasvi viharam balakor bakai rajnagham prapitam tatam Shutva tatridam abrabhi Tasya putro titejasvi Viharam balakor bakai Rajangham prapitam tatam Shutva tatridam abrabhid. So I will read the synonyms, word for word translation. Tasya, his sages. Тасья его, мудреца. Putraha, son. Сын. Ati, extremely. Крайне. Tejasvi, powerful. Могущественный. Viharan, while playing. Играя.
Balaka, the boys, с детьми, Arbakai, who were all childish, совершенно несмышленными, Ragya by the king, царем, Agham, distress, огорчение, Prapitang, made to have, причиненное Tatang, the father, отцу, Shrutva, by hearing, услышав, Tatra, then and there, тотчас же, Idam, this, следующее, Abravit, spoke. сказал. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The sage had a son who was very powerful, being a Brahmana's son. While he was playing with inexperienced boys, he heard of his father's distress, which was occasioned by the king. Then and there, the boy spoke as follows. Текст. У мудреца был сын, который, как сын Брамана, был очень могуществен. Он узнал об огорчении, причиненном его отцу царем, когда играл с несмышленными мальчишками. Тотчас же мальчик сказал следующее. Purport. Комментарий. Should I read it in Russian? Or after you? Yeah, read it. Did you read the translation already? Yes, I did. Okay, so I'll read the purport. Okay, and then I'll read the whole purport. You also translate after the whole. Okay. Due to Maharaj Parikshit's good government, even a boy of tender age who was playing with other inexperienced boys could become as powerful as a qualified Brahmana. This boy was known as Sringi, and he achieved good training in Brahmacharya by his father, so that he could be as powerful as a Brahmana, even at that age. But because the age of Kali was seeking an opportunity to spoil the cultural heritage of the four orders of life, the inexperienced boy gave a chance for the age of Kali to enter into the field of Vedic culture. Hatred of the lower orders of life began from this Brahmana boy under the influence of Kali, and thus cultural life began to dwindle day after day. The first victim of Brahminical injustice was Maharaj Parikshit, and thus the protection given by the king against the onslaught of Kali was slackened. Комментарий Шрилы Прабхупады. Благодаря хорошему управлению Махараджи Парикшита, даже маленький мальчик, занятый играми с другими детьми, мог стать таким же могущественным, как опытный браман. Этого мальчика звали Шринги. У своего отца он получил хорошую подготовку в брахмачарье, так что даже в таком возрасте сумел стать могущественным, как настоящий браман. Но поскольку век Кали искал возможности подорвать культурные устои 4 укладов жизни, несмышленый мальчик дал ему шанс проникнуть в сферу ведической культуры. Ненависть к низшим классам началась с этого сына брамана, попавшего под влияние Кали. И после этого с каждым днем культурная жизнь стала приходить в упадок. Махараджа Парикшит стал первой жертвой несправедливости браманов. Так ослабла защита от нападок Кали, которую предоставлял этот царь. Jai. Again, the verse. Tasya putro titejasvi viharang lalakorvakai Rajñahang prabitang tatang shudva tatredam abhravi. So in this section of the Srimad Bhagavatam, this is the episode whereby King Parikshit, while he was traveling during like an excursion whereby he was about to
practice his martial arts, his skills with hunting animals, or using the skills also of different weapons by hunting animals in the forest, he came to the place of Shringi. Итак, в этом разделе Шримад Бхагаватам описывается история, когда Махараджа Парикшит совершал своего рода экскурсию, такую поездку по местам с целью, по лесам с целью практики своих навыков убивания, и охотился на животных и убивал их. И в своей такой поездке он достиг места, где находился Шринги и его отец. Адрес еще что-то шла, решила, да я не знаю сейчас бумажки, решила сократить и пришла, опаздываю, как 40 лет от меня, дом 21. Харе Кришна, Маташи, у вас там у кого-то подключен, микрофон отключите, вы мешаете лекции. Who is that? Somebody is, okay. It's all right now. Okay. So, Shringi is the son of Shamika Rishi. He's a Brahmana boy. Shringi is a Brahmana boy. Итак, Шринги является сыном Брамана, Риши, what's his name? Шамика Риши. Shamika Rishi, yeah. Ага. Итак, он является сыном Шамика Риши. Мальчик Браман. He's a sage, he's a Brahmana, but he's very, very powerful. The father and the boy are both powerful. Как отец, так и сын являются очень могущественными, как браманы. They have this Brahmana Tejas. That means they are empowered due to their austerities and being as Brahmanas. Это называется Брамана Теджас. Это та сила, которую браманы получают благодаря аскезам и тому, что они являются браманами. So somehow or other, while King Parikshit was having this practice of his martial skills as a Kshatriya, he has to be sure that he's able to protect his citizens by expertly using these different weapons, like bow and arrow and swords. И так или иначе, Махараджа Парикшит занимался тем, что практиковал свои военные навыки, чтобы быть способным защищать жителей и своих подданных с помощью лука и стрел и меча. So somehow or other, while in hunting in the forest, he became thirsty and become fatigued, tired from doing so. He became tired, hungry, and very thirsty. Итак, в своей поездке по лесу пришел момент, когда Махараджа Парикшит вдруг почувствовал очень сильную жажду и усталость. So we can just imagine that being in the forest and seemingly he's alone. No one is with him. That because of hunting different wild animals, he became fatigued, hungry, and thirsty. И можем себе представить, что он находился в это время один, охотясь на животных, и испытывал жажду, голод и усталость. So actually what happened to him is arrangement by the Supreme Lord. И на самом деле то, что с ним произошло, является, так устроил Верховный Господь. Previously in the same chapter, text 24, Srila Prabhupada says that the Supreme Lord is so kind to his pure devotees that in proper time he calls such devotees up to him. До этого в 24 стихе этой же главы Кришна говорил, сказано, что Кришна настолько добр к своим преданным, что и в какой-то момент он призывает их к себе.
Yeah, Krishna will create such a circumstance for his devotee to be expedited to join him in the spiritual world. И Кришна все так устраивает, что его преданные получают expedited, what? Yeah, expedited. That means to make it quicker to go back home. Что они, чтобы устраивать все Кришну таким образом, чтобы его преданные быстрее смогли вернуться к нему домой. You see, Parikshit Maharaj is a pure devotee of the Lord. So therefore, a pure devotee of the Lord, he has full control of his senses, his mind, his hunger, his thirst, and all his bodily, in the bodily platform, he can very easily tolerate this. И Махараджа Парикшит на самом деле является чистым преданным, который может контролировать позывы своих органов чувств, в том числе и жажду, и голод, и это не должно бы доставлять ему, в принципе, никаких беспокойств. Он легко может с этим иметь дело и преодолевать это. So we can check ourselves also. Am I easily be disturbed? Like if someone say something which is not appropriate towards me? Am I easily get disturbed if I become thirsty or hungry or tired? So we can check. The more we are undisturbed by the bodily demands, then the more actually we are making progress in spiritual life. И мы можем проверить это на себе. Насколько легко мы можем терпеть, например, голод, терпеть, когда кто-то нас беспокоит чем-то. И вот степень этого отсутствия беспокойства своими чувствами, своими телесными, как бы, всеми этими телесными вещами, это показывает наш прогресс в духовной жизни. So we can ascertain or check ourselves, because the more we make advancement in Krishna consciousness, then the more we become undisturbed by the bodily demands. И таким образом мы можем проверить. Потому что чем больше мы прогрессируем в сознании Кришны, тем меньше мы чувствуем беспокойство из-за запросов тела. So one has to give up, Prabhupada says, that one has to give up all of these attachments for worldly relations before we can go back home, back to Godhead. Шрила Прабхупада говорит, что человек должен отбросить свои привязанности к материальным взаимоотношениям, прежде чем он вернется к Богу. And if we become too much attached, as devotees, we become too much attached to these worldly desires or worldly relationships, then Krishna will make such a situation where we will become detached to them. Krishna will take away our attachments. Okay. И можно увидеть, что если человек слишком преданный, слишком привязан к каким-то мирским отношениям, к мирским вещам, то Кришна может устроить все так, сделать такую ситуацию, чтобы уменьшить нашу привязанность к этим вещам. Because Krishna never forgets his devotees, their love towards him, their caring towards him, that Krishna will create such a situation whereby one will become renounced to all of these worldly affairs and fully surrender unto him. И поскольку Кришна помнит все, что делает для него преданный, то он устраивает такую ситуацию, чтобы преданный мог спокойно
чтобы преданный мог отречься от своих мирских привязанностей и предаться Господу. So what happened to Parikshit Maharaj? He is not a sinful person. Actually, he's a pure devotee right from the very birth. He had darshan of Supreme Lord, even while as a child within the womb of his mother, Uttara. И что же мы можем видеть? Махараджа Парикшит не является греховной личностью. Он является чистым преданным с самого своего рождения, даже раньше, поскольку он видел Господа еще в чреве своей матери Уттары. So Krishna made it in an arrangement whereby Parikshit Maharaj seemed to become over fatigued, become so thirsty, become so hungry that when he entered the hermitage of Samikarisi, he became disturbed, he became angry, for Samikarisi did not attend to him. И Кришна устроил все таким образом, что Махараджа Парикшит чувствовал слишком сильную усталость, он был слишком голоден и хотел пить, и дошло до такой степени, что когда он вошел в убежище, вот эту в хижину отшельника Шанака Риши, Шамика Риши, то он почувствовал гнев за то, что Шамика Риши не встретил его должным образом. So actually what he did, because what he did is that after going inside the hermitage or the ashram of Samikarisi, Samikarisi was in trance, he was in samadhi, he was fully absorbed in the lotus feet of Lord Krishna. И что же произошло? Когда царь вошел в хижину, в ашрам мудреца, то Шамика Риши сидел, был погружен в транс, в самадхи, медитируя на лотосные стопы Господа Кришны. And because he was so absorbed, he did not notice that the king came inside to ask for some water, at least some water, because of his thirst. И из-за того, что мудрец был так сильно погружен, он даже не заметил, когда Парикшит вошел, и что Парикшит хотел бы попросить у него воды, по крайней мере, воды. Therefore, he became very angry. Parikshit Maharaj became so angry. И поэтому Парикшит Махарадж очень сильно разгневался. You see, Parikshit Maharaj is not a sinful person. It is just by circumstances that he get into the mode of ignorance and passion. И Парикшит Махарадж не был греховной личностью. И это такие обстоятельства, то, что привело его в состояние под влиянием гуна невежества и страсти. So when he saw that Samikarisi is not moving at all or not welcoming him, he became extremely angry and he left the hermitage. И когда он увидел, что Шамика Риши не встает даже и не приветствует его, то царь стал ужасно рассердился и просто вышел из его хижины. So if this thing did not happen, that Parikshit Maharaj became angry and he left, but then to retaliate, to give his reaction back because of his anger towards Samikarisi, he saw a dead snake just outside of the ashram, and he came back and he put this dead snake like a garland put around the neck of Samikarisi. И когда царь вышел, будучи в таком сильном гневе,
он увидел за пределами хижины валяющуюся дохлую змею. И он подхватил эту змею, вернулся в хижину и набросил ее на шею мудреца, как гирлянду. And at that time, Sringi is playing with his other friends. They're not qualified friends. They're like more in the it says unqualified, as Bhagavatam says. That when he heard this, he became so angry, and immediately he went to his father's ashram. And when he saw that there was a dead snake around the neck of his father, he cursed Parikshit Maharaj. В это время сын Шамики Риши играл со своими друзьями. И в Бхагаватам сказано, что они были неквалифицированные, то есть несмышленные дети. И когда он услышал о том, что произошло, он пошел к отцу и увидел вот эту змею вокруг его шеи. И тогда он проклял Махараджа Парикшита. So this is the main reason Parikshit Maharaj became an instrument for which Sukadev Goswami will be able to tell him or describe to him the Srimad Bhagavatam. И таким образом все было устроено для того, чтобы Махараджа Парикшит стал инструментом, то есть он был тем, кому Шукадева Госвами рассказал Шримад Бхагаватам. Because he was cursed. Sringi is a very powerful Brahmana boy, like a brahmachari. But he misused his power. He did not understand. He could have forgiven the king. King is the ruler of the kingdom. He could have understood that this is due to his father not welcoming him properly, Parikshit Maharaj. That's why Parikshit Maharaj did this. И произошло, и Шринги, будучи таким могущественным сыном Брамана, как Брамачари, он неправильно распорядился своей силой, своим могуществом, потому что он мог бы понять, что это царь, и что царь отреагировал так только потому, что его отец Шамика Риши не встретил царя должным образом. То есть сын Брамана мог бы и понять это. Yes, Sringi cursed the king to die by a snake bite of Tatashka. Yes? Katakshka. Yeah, that's the name of the snake. With wings, to be beaten within 7 days. И Шринги проклял Махараджа Парикшиту умереть, на то, чтобы умереть от укуса летучего змея Татакшика через 7 дней. Yes. So this is the medium. Parikshit Maharaj became a medium from which the Srimad Bhagavatam will be spoken. И таким образом Парикшит Махараджа стал тем средством, посредством которого, благодаря которому в этот мир пришел Шримад Бхагаватам. Yes, it's like Arjuna is a pure devotee of the Supreme Lord, but he was put into a situation that seemingly he is like an ordinary person, became covered up by the modes of ignorance and passion, becoming attached to the family members, and therefore Arjuna became the medium for which the Bhagavad Gita will be spoken by Lord Krishna. Подобным же образом произошло с Арджуной, который таким способом же он был представлен как человек, который действует, который находится под влиянием гун, и которому пришлось сражаться со своими родственниками. И таким образом Арджуна стал тем средством, благодаря которому Кришна смог рассказать Бхагавад-гиту.
Arjuna, if he was not put into illusion of his being too much affection, having too much affection to his family members, then Bhagavad Gita will not be spoken. If Arjuna will not be put in the illusion. Yeah. Если бы Арджуна не был ввергнут в эту иллюзию, то если бы он не почувствовал такую сильную привязанность к своим родственникам, то и Бхагавад-гита не была бы поведана. Similarly, Maharaj Parikshit, if he has not been fatigued, hungry, and thirsty at this time, Srimad Bhagavatam would not have been spoken by Srila Sukadeva Goswami. И подобным же образом, если бы Махараджа Парикшит не испытывал такую сильную усталость, жажду и голод, то и Шримад Бхагаватам не был бы поведан Шукадевой Госвами. Yes, being a pure devotee of the Supreme Lord, Parikshit Maharaj has full control of his senses, his mind, his intelligence, and he understands the nature of the Supreme Lord and himself. Потому что, будучи чистым преданным, Махараджа Парикшит контролировал побуждение своего тела, ума и разума, и он he did what? He had Krishna. Yeah, he is not, if he's not put into this. See, Parikshit Maharaj is a pure devotee. Он чистый преданный. Yeah, so as a pure devotee, he has full control of his senses, his mind, his intelligence, and his position. He understands his position. Помимо того, что он контролировал все это, он также понимал свое положение. Yeah. So, but no, he was put into a position where he became so fatigued, so hungry, so thirsty, that when he entered the ashram of Samikarisi, he got affected so much and he became under the modes of material nature. Но так или иначе, несмотря на все это, он был вдруг оказался подвержен голоду и усталости и жажде, и когда он вошел в хижину Шамикариши, то он оказался под влиянием гун природы. So when he entered the sage, Samikarisi was in full trance, in full samadhi, and Parikshit Maharaj didn't notice, so he was thinking that he's being ignored, even though asking from water, and Samikarisi did not get up to give him a glass of water. И Шамикариши был погружен в транс, но Махараджа Парикшит не знал этого. И он подумал, что Шамикариши просто не выказывает ему должного уважения. Даже когда он попросил воды, мудрец не отреагировал, не встал и ничего, никак его не приветил. So the king, because not being received properly, in any ways, like at least offer a seat, place, water, or some sweet addresses, so he considered himself being neglected, and so he became angry. И царь, которого не приветили должным образом, то есть ему не предложили место для сидения, не предложили воды, не предложили даже каких-то сладких слов, он почувствовал, что к нему относятся с пренебрежением. So we have to learn a lesson from here, that if someone comes to your place, to your ashram or at home, at least one should offer some sweet words or a seat or some friendly words. И мы должны также... Even an enemy coming to see you. Мы должны также принять во внимание этот урок, что когда к вам приходит кто-то в гости, даже если это пришел какой-то враг, ему нужно предложить, по крайней мере, какие-то сладкие слова или слова, хорошие, добрые слова, приветить его должным образом.
there is a saying in the Vedic culture that one should receive the visitors is like as if Narayan himself came to you for a visit or. Ага. И в ведической культуре есть такое высказывание, что когда к вам кто-то приходит, его нужно встретить так, как если бы вас пришел навестить сам Господь Нараяна. So even an enemy comes to your home, you should welcome him as if, and he will not think that he's coming to an enemy's place. Даже если к You вам пришел understand? враг, yes. Даже если к вам пришел враг, его нужно встретить таким образом, чтобы он даже не вспомнил, что он пришел в дом своего врага. So in this way, even the king, King Parikshit, even he have committed a great mistake, but it is not meant for Shringi to consider that what he did was wrong. И даже несмотря на то, что царь, придя и поступив таким образом, совершил большую ошибку, это еще не значит, что Шринги должен был отреагировать таким образом и счесть, что тот был совершенно неправ. So the king entered the ashram and he was not welcomed properly. So as a king, he should punish Shamika Rishi, but no. He thought that, he must be in a trance, so let me not disturb him, or even though he is like maybe pretending, I should not do it. But instead, because of anger, he put this snake around the head or the shoulder of Samikarisi. И царь, которого не встретили должным образом, был в своем праве, и он мог наказать того, кто не выполняет своих обязанностей, но он не стал этого делать, он не стал беспокоить мудреца, потому что, может быть, он в трансе, может быть, он притворяется, но так или иначе я не буду его как бы теребить, но все равно из гнева он набросил ему змею на шею, на плечи. Prabhupada says in the purport that the Lord is never envious of anyone. So similarly, the pure devotee of the Lord is never envious of anyone. Прабхупада говорит в комментарии, что Кришна не завидует никому. И точно так же преданные Кришны тоже не завидуют никому. The only reason why Parikshit Maharaj did this behavior actually was arranged by the Supreme Lord so that the Srimad Bhagavatam will be spoken. Единственная причина, по которой Махараджа Парикшит поступил таким образом, является в том, что это было устроено Верховным Господом. Иначе Шримад Бхагаватам не был бы рассказан. So after he left, he understood, Parikshit Maharaj, he understood that he committed a big mistake. He was very sorry for what he did. И на самом деле, когда Махараджа Парикшит ушел оттуда, он понял, что он совершил большую ошибку, и он почувствовал раскаяние за то, что он сделал. So ultimately, it was the desire of the Lord to bring Parikshit Maharaj quickly by his side. He go back home, back to Godhead as soon as possible. В конце концов, так было устроено Господом. Так он устроил для того, чтобы его преданный Парикшит Махарадж вернулся назад к Богу как можно быстрее. The apparent reason why this happened is so that the Srimad Bhagavatam will be spoken. And in Kali Yuga, the Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Lord Krishna. И очевидная причина, почему так было сделано, это для того, чтобы был поведан Шримад Бхагаватам. А в Кали-югу Шримад Бхагаватам является литературным воплощением Господа Кришны. So here, as Prabhupada says in the purport, especially,
this boy, he misused also his power, Brahman Tejas. И здесь также сказано, что этот мальчик неправильным образом употребил свое могущество, Брамана Теджас. How did he get this power? Because he was trained up by his father right from the early age, being a brahmachari. А каким образом он получил такое могущество? Благодаря тому, что с самого раннего возраста он воспитывался своим отцом и был брамачарием. Brahmachari power comes from being celibate and also being knowledgeable in the Shastra. Сила брамачари приходит из воздержания и из знания шастр. Yes, right from the early age, if a boy will retain his semen and also cultivate knowledge, that will give him very, very powerful kind of effect for what he will be able to do. He can become determined and he can become very powerful in strength. И если с самого раннего возраста мальчик, брамачари, будет удерживать свое семя и будет изучать знания, то он станет очень могущественным и целеустремленным. So even though he's young, he became very, he became powerful in strength and so on. That when he said these words, it will have its full effect when he cursed the king. И несмотря на его юный возраст, у него было достаточно, он использовал свою силу, и эта сила полностью воплотилась в проклятии, которое он произнес Махараджа Парикшиту. When King Parikshit, he heard that he was cursed to die within 7 days, he did not fight back. He could have counter-cursed the Brahman boy as well, because he's very powerful, being a pure devotee of the Supreme Lord, but he did not do it. Когда Махараджа Парикшит узнал, что его проклял сын Брамана и что он умрет через 7 дней, то он ничего не стал делать, хотя мог бы, поскольку он был чистым преданным Господа и обладал достаточной силой, чтобы преодолеть это проклятие. So instead, Parikshit Maharaj accepted his fate to die within 7 days. Вместо этого Парикшит Махарадж принял свою судьбу умереть через 7 дней. And as Prabhupada says, that this is what Kali, the personified Kali, is really like expecting. He took that opportunity to spoil the cultural heritage of the 4 orders of life by using this boy as the example. И Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что Кали использовал этого мальчика для того, чтобы отравить сам уклад 4, в общем, уклад жизни 4 ашрамов. Yeah, because Parikshit Maharaj was very powerful. He was able to defeat Kali, was able to chastise Kali, to live where only in the place where there is gold and when there is prostitution, there is meat eating, and there is intoxication. And at that time, during Lord Krishna's time, there is no place like this. Everyone was so pious. And when Lord Krishna departed, then this thing happened for the Bhagavatam to be spoken. And Kali, personified Kali, took advantage of this Brahmana boy. И надо помнить, что Махараджа Парикшит был достаточно могущественным для того, чтобы одолеть Кали.
и он его наказал и заставил его жить только в 4 местах. Это там, где занимаются проституцией и так далее. Там, где пьют спиртные напитки, играют в азартные игры. Но пока все было хорошо, то Кали была негде жить, по сути, в этом царстве Парикшита. Но когда же Господь Кришна ушел, то Кали воспользовался преимуществом и с помощью этого мальчика Брамана все устроил вот таким образом. So Kali, he attacked first this Brahmana boy, and since then, after that, day after day, the Vedic culture started to dwindle, started to vanish. Ага. И первым, кого атаковал Кали, оказался вот этот мальчик Браман. И с этого времени, день за днем, ведическая культура стала приходить в упадок. So the first victim of this Brahminical injustice was Maharaj Parikshit. Even though he's a pure devotee of the Lord, Kali took the advantage of the situation. Ultimately, everything is arranged by Lord Krishna. And then real Kali Yuga started. И первой жертвой несправедливости браманов стал Махараджа Парикшит, хотя он был чистым преданным. Но именно так началась Кали-юга, но все это было устроено Господом. So from that day on, the 432,000 years of Kali Yuga started. И с этого дня как раз и началась вот эта многолетняя эпоха Кали-юги. And we only have 5,000 years past, a little bit over 5,000 years. And we can see Kali Yuga is so rapidly going, that now everywhere there is a war. Practically in all corners of the world, people are very unrest. People are unhappy. People are they're dissatisfied all over the world, and the cause of that is this incident, that Shringi cursing Parikshit Maharaj. С того дня прошло всего 5000 лет, но мы видим, как Кали-юга надвигается и идет полным ходом, как ухудшаются условия жизни, как в каждом конце, в каждом уголке планеты уже какие-то несчастья, люди страдают, идут войны. И все это началось именно тогда, именно с того момента, когда мальчик Браман проклял Махараджа Парикшита. Yeah, we can hear from the news every day. Thousands of people are being killed everywhere, even in Ukraine, with Russia, or just recently with the Israelites. There's so many terrorism there. Between now, there's a fight between Palestine and Israel. And the original cause of this is when Parikshit Maharaj was cursed by the Brahmana boy. И мы из новостей каждый день слышим о том, как умирают тысячи людей. Это и конфликт, это происходит и на Украине, и в России, и в Израиле, в их конфликте с Палестиной. И изначальной причиной всего этого является то, что мальчик Браман проклял Махараджа Парикшита. The only solution for all of this miserable condition of life, the sufferings and miseries, is to take shelter on the holy name of the Supreme Lord. Единственным выходом из этого, из всех этих страданий, является только то, что мы можем принять прибежище у Господа. We don't have any other shelter except the holy name of the Lord and the association of devotees. У нас нет другого прибежища, кроме святого имени и общения с преданными.
This is the safest place in this world, in Kirtan. И самое безопасное место в этом мире – это киртан. Kirtan means chanting the holy names of the Lord and hearing the transcendental topics of Lord Krishna and his associates. Киртан подразумевает воспевание святых имен Бога и слушание о трансцендентных играх Господа и его преданных, и его спутников. Hare Krishna. We stop here. Здесь If мы you have any остановимся. questions, Если есть вопросы or comments, или комментарии, you can raise your hands. пожалуйста, поднимайте руку и задавайте. Any questions? Есть ли вопросы? Hare Krishna. Hari Bol. Харе Кришна. Спасибо за лекцию. Без поднятой руки можно задавать вопрос? Hare Krishna, thank you for the lecture. Can I ask a Yes. question? Yes. Вы в лекции говорили подобно, сравнение сделали, подобно тому, как Арджуне был открыт, благодаря Майе, что Арджуна попал в Майю, то есть вот как бы была поведана Бхагавад-гита также, и как бы вот поэтому и как бы тоже эта история, чтобы Шримад Бхагаватам пришел. Вот у меня вопрос связан тоже как бы, я просто в одном чате нахожусь, называется чат такой общий, обсуждение называется. И там как с Искон преданные, так и с Гаудия Мадх. То есть и те, как бы мы разные как бы лекции, то есть, как бы выкладываем. Но этот чат организовали, тем не менее, исконовские преданные. Вы будете переводить или вот... Да, давайте я буду постепенно переводить, чтобы ничего не упустить. So you told in the class that Arjuna was put into the illusion and seemingly like, and he was moved by Maya so that Bhagavad Gita could be Spoken again, yeah. spoken. And the same situation with Maharaja Parikshit. Yes. So I am taking part in one chat where devotees, ISKCON devotees and Gaudiya Math devotees together take part, and we discuss different questions, and we listen to different lectures. So let's listen. What's next? Продолжайте, пожалуйста. Харе Кришна. И вот в этом чате там вопрос такой обсуждался, наказание Чхота Харидаса, то есть как бы ссылка была, Нарайна Махарадж, и вот там тоже определенный урок он раскрывал, как бы вопрос был такой, в чем ошибка, как бы в чем именно Чхота Харидаса, младшего Харидаса, и почему Гауранга так с ним обошелся. То есть и в чем, как бы его была ошибка, и в чем урок был. Переведете? So we discussed the topic about Chhota Haridas. It was a class by Narayana Maharaj, and the question was, what was the mistake of Chhota Haridas and what was the lesson given by this example? So, дальше. Ну вот я хотел бы узнать, то есть соответствует наше понимание, которое нам дает Шрила Прабхупада, ихнее понимание. Чему соответствует? Ну вот сейчас ответ я как бы соответственно дам, я просто... Вот как бы в этом обсуждении как раз такое произошло, что Чхота Харидас, то есть его ошибка, в чем именно, за что он был наказан, что там он с вожделением как бы пошел, но вожделение это было проявлено в том, что, как бы не такое, как бы вот сексуальное, как вот мне бросалось в глаза, да, а то, что он как бы использовал, духовного учителя, то есть просил от имени духовного учителя, но хотел насладиться
на самом деле вот этим рисом как бы сам. И вот в этом была ошибка как бы его, то есть и вот, ну как бы поэтому он был наказан. Понятно? А это чья точка зрения, как бы, неважно, просто, да? Ну да, вот как бы такой ответ был. Ну, в чем его Ага. была ошибка? So the answer for this situation, what was the mistake of Chota Haridas, was given like he had lust desire, but not desire itself was the mistake, but it was the kind of thing that he used his spiritual master to, but he wanted to get advantage and to have that rise by himself, but he used spiritual master. Ну, то есть как это вот использовать ну, материальные вещи для, ну, как бы оправдываясь духовным, вот, ну, духовными. So that means that he used spiritual things to get some material advantage. Ну вот хотел бы узнать, он, ну, соответствует ли этот ответ тоже тому пониманию, которое дает Шрила Прабхупада нам? So I wanted to know if this answer about what's the mistake of Chota Haridas, how Srila Prabhupada looks at this situation. How? Because to show an example. Because Chota Haridas is a sannyasi. Okay, a sannyasi should not be alone with any woman except his own. If a man is married, he can be with his wife. He says a man should not be alone, even with his own mother, his own daughter, or his own sister, because the senses and the mind, if it's uncontrolled, one can be tempted to be attracted to them. And as a sannyasi, he should not be alone. And my request to you is don't listen to any other groups. You want to remain in ISKCON? You don't listen to any other groups except ISKCON. You will be bewildered. You will be bewildered because you don't know. Now you're comparing what they said and what Prabhupada said. We don't compare like that. You will be bewildered. You just listen to Prabhupada's books, listen to ISKCON devotees, and don't listen to anybody else outside of ISKCON. You want to remain in ISKCON? You should always be with ISKCON. Окей. Урок заключался в том, что саньяси не должен оставаться один. Did I get it right? Саньяси doesn't have to be alone. Yeah. No, not even a sannyasi, any man. Alone. Yeah. So no... One should not be alone with any... alone with a woman. Okay. Yeah, with women. Okay. Что саньяси не должен оставаться наедине с женщиной, ни с какой женщиной. Это говорится для тех, кто не находится в браке, то есть муж может оставаться со своей женой, но для всех остальных говорится, что нельзя быть даже со своей сестрой рядом, ну, как бы наедине и так далее. Но самое главное, это я хочу вас попросить, чтобы вы не слушали, не были в таких, то есть, в общем, Гаудия Мат, что не нужно его слушать, иначе вы будете сбиты с толку. Потому что, когда мы сравниваем, что говорит Шрила Прабхупада, что говорят другие, мы не должны так делать, это будет просто сбивать с толку. Если вы хотите оставаться в ISKCON, слушайте Шрилу Прабхупаду и не слушайте больше никого, в смысле других организаций. You will be confused if you hear from other society, from other movement.
Вы We будете, should be loyal and only hear what Prabhupada and his disciples are saying. Okay? вы будете сбиты с толку, слушая всех. Мы должны быть лояльны и слушать то, что говорит Шрила Прабхупада. Хорошо? Харе Кришна. Ну да, хорошо, просто как бы, поскольку этот час тут уже существует, и там преданные существуют, я просто как бы смотрю, что там, чтобы там хотя бы не было критика в ИСКОН, ну и критики ИСКОНа, я просто иногда прослушиваю то, что там скидывают, ну, преданные из другой организации. Мгм. Вот просто так, поэтому только. Okay, I want to explain why I'm there in that chat. I'm trying to control the situation because this chat was created by ISKCON devotees, and I'm sometimes I'm listening to what's going on just to make sure that nobody at least criticize. If it is created by ISKCON devotees, then why are you hearing? Why are they hearing Narayan Maharaj's classes? You should hear only Prabhupada's classes. Если это создано преданными ИСККОН, то почему же они слушают Нараяна Махараджа? Они должны слушать только Прабхупаду. Huh? You should only hear. If it's created by ISKCON devotees, let others join, but then we should not hear others. We should only hear Prabhupada's class. Ага. То есть, если это создано преданными ИСККОН, то мы не должны все равно слушать там других. Мы должны слушать только своих и Прабхупаду. Yeah? Да. If it's created by ISKCON devotees, so why are you hearing Narayan Maharaj's class? Если это создано преданными ИСККОН, то почему же вы слушаете лекции Нараяны Махараджа? Let them hear on their own, but you should not hear. You Пусть should они not сами listen. слушают, но вы не должны слушать. Понял. Ну там как бы было так преподнесено, ну как бы там встреча наших саньяси с Нараяной Махараджа, то есть ну преданный ИСККОН, саньяси ИСККОН встречаются с Нараяной Махараджа, и вот там обсуждение было. Ну, то есть как бы было так, как реклама, что ли. It was kind of advertisement that it is like a meeting of our ISKCON sannyasis and sannyasis from Narayana Maharaj. Don't even talk about this here. We are talking only should be of Prabhupada. Даже не надо об этом даже разговаривать здесь. You should not have asked this question. Вам не следовало задавать этот вопрос. Мы должны говорить только о том, что говорил You Шрила are Прабхупада. confusing others who are hearing Prabhupada's class, Prabhupada's books. You are confusing others. Вы сбиваете сейчас с толку других, тех, кто слушает Прабхупаду и его, и Шримад Бхагаватам, классы Шримад Бхагаватам. We only talk about Prabhupada here. Мы говорим здесь только о Прабхупаде. Why do you have to put somebody else here? Почему вы сюда еще кого-то добавляете? If you have this kind of question, you ask your authorities there. You ask your GBC there. You don't have to ask all of these different devotees who are hearing. They don't have to hear this thing. Если у вас есть такие вопросы, лучше задавать их вашим старшим и вашим GBC. Не надо их задавать со всеми преданными, кто сейчас слушает Бхагаватам. Okay? Окей, спасибо большое. Ну, хороший урок для меня, то есть спасибо. Thank you, it's a good lesson for me. Хорошая самскара It заложилась. should be a good lesson for everyone there. Это должно стать хорошим уроком для всех здесь, не только для вас. If you are being invited to this thing, just say no. Если вас приглашают, I don't have time. I don't even have time to read, Prabhupada's books. Если вас приглашают в подобные мероприятия, встречи, вы просто скажете: нет, у меня нет времени. У меня даже нет времени, чтобы читать книги Шрилы Прабхупады. Okay. Thank you. Anything else? Any other questions? Есть ли еще вопросы? Comments? Комментарии?
shall we stop here now? No more questions? You can raise your hand if you have Можно- any question. Можно поднять руку, если есть вопросы. Okay. Thank you. Can you ask them to turn on their video so I can see who is listening there? Дорогие преданные, можете, пожалуйста, сейчас включить видео, чтобы Махарадж мог увидеть, кто вообще слушает? No, they're not. Yes, now I can see the lotus faces. Теперь я могу видеть уже много лиц. Very good. Ага. Some of them, yes. Oh, there's a baby listening right there. Даже ребенок слушает, ничего It's себе. Bhakti Tatiana, your baby? Это ваш ребенок? Yes, very good. Who else? Is it Давайте getting еще. cold? Is it getting cold there now? У вас уже становится холодно? Little cold, yes? Very good. Немножечко холодно, да. Okay. So thank you very much. Vamsidhar Prabhu, thank you very much for your point. Now that we have discussed, don't be attracted to join any of these things if you just become confused and bewildered. Okay? Just in the association of ISKCON always. Спасибо за ваш вопрос. Пожалуйста, не давайте себя сбить с толку и будьте в общении с преданными ИСККОН. Thank you. Spasibo. Bolshoi and Dasidanya. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Priya Saki, for your translation. Hare Krishna. Hare Dhanyavad. Krishna. Thank you very much. Махарадж, спасибо вам за Харе вашу... Кришна, спасибо Jai. большое. Шрила Спасибо. Прабхупада ки джай. Jai. Hare Можно Krishna. Hare Спасибо вам. Krishna. Спасибо за Hare твердую Krishna. веру вашу, твердую веру, которую вы передаете, несете своим посланием Шрила Прабхупаду и его последователям. Спасибо вам огромное за такую сильную, твердую веру. Thank you so much for this faith, this strong faith that you give to us, your strength and your faith in Srila Prabhupada. Hare Krishna. Haribol. Goodbye from Vrindavan. Hare Krishna. Hare Krishna. Харе Кришна. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna.